ಮಾಡಿ ಕಾನೂನಿಗೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಗಲಭೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ. ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ The opposition BJP has launched fierce protests, accusing Chief Minister Siddaramaiah's government of engaging in minority appeasement, following the state government's recent decision to withdraw a controversial criminal case related to the 2022 Hubli Riots. BJP leader Ashoka, who led the protest, criticized the decision, claiming that the Congress government was operating in the style of Tippu Sultan and prioritizing Muslim appeasement over justice. Ashoka further alleged that the government was being controlled by Muslim interests, referring to the withdrawal of the Hubli Riot case, in which over 150 people were charged under the stringent Unlawful Activities Prevention Act UAP. ಈ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೆ ಸುದೀಪ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್, ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಬಂತು, ನಮ್ಮ ಕೇಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ತೆಗಿರಿ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಕೇಸು? ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ತೂರಾಟ, ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಹಲ್ಲೆ, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋದು, ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಕೂಗುವಂಥದ್ದು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಆ ಋಣವನ್ನ ತೀರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಋಣವನ್ನ ತೀರಿಸುವಂತದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಪಕ್ಕ ಟಿಪ್ಪು ಆಡಳಿತವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾವು. BJP State President Vijayendra reiterated his prediction that the Chief Minister Siddaramaiah would be forced to resign before completing his term. When we demanded Siddaramaiah to hand over the sites which were illegally given to their family, he did not oblige. When he realized the same Muda sites is going to create trouble and he will be forced to resign, then he decided to hand over the sites. Now Mallikarjun Kharge family, when we raised the issue of allotment of prime land near Bangalore International Airport by the Karnataka Industrial KIDB, they did not agree. Now since the competition for the CM post is increasing day by day, probably Chief Minister in waiting, Kharge family, probably that is the reason why they have decided to hand over the site. MLC C.T. Ravi also weighed in, pointing out that while the BJP during its tenure withdrew cases involving Bajrang and Vishwa Hindu Parishad members, it did not drop serious criminal cases unlike the Congress government's decision. तो क्यों कैबिनेट में वापस केस लाया है? क्यों लिया है? कौन बोला है? वो हीनस ऑफेंस को वापस लेकर के क्या मैसेज देने के लिए कोशिश कर रहा है? कर्नाटक को क्या करना चाहता है? आग लगाने के लिए कोशिश करने लोगों को मदद करके कर्नाटक को क्या करना चाहता है वो लोग? हम लोग हीनस ऑफेंस के केसेस वापस लिया नहीं. पुलिस स्टेशन के ऊपर पत्थर फेंकना, पुलिसों को मारना, मंदिरों के ऊपर पत्थर फेंकना, पुलिस स्टेशन को आग लगाने के लिए कोशिश करना हीनस ऑफेंस है? नहीं है. स्वयं सिद्धरामैया वकील भी है, सोचने का जरूरत है उन्हें भी. A BJP delegation led by Ashoka submitted a memorandum to Governor Thawarchand Gehlot, urging him to take action against the Siddaramaiah-led Congress government over his decision to withdraw the Hubli Riot case. In response to the BJP's accusations, Karnataka Home Minister Dr. G. Parameshwara defended the government's decision. He dismissed the opposition's allegations of minority appeasement and accused the BJP of politicizing the issue for electoral gains. I've been saying, for everything they are trying to make it political. It is not correct. See, opposition is there to help us run the government. Positive criticism, yes, we accept. Not just criticize for the sake of criticism.
ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಅದಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಾವಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. The 2022 Hubli Riot occurred on April 16 when a mob attacked a police station and pelted stones at police officers in the northern Karnataka city. A case was filed against 150 individuals under the UAP. However, Anjuman-e-Islam, a prominent social organization in Hubli, submitted a memorandum to the state government urging for the withdrawal of the case, which they termed as unjust and based on false allegations. The Congress government, led by CM Siddaramaiah, subsequently decided to drop the charges in this case, which is one of 43 cases the state cabinet has agreed to withdraw. Both Siddaramaiah and Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar have defended the decision, stating that it is in the public interest and in line with the government's commitment to fairness. For more such latest news updates, subscribe to Daily Salar Digital.